Okay, so far we have covered this first thing and second thing. Now let's move to this E1 and E2 and 1 by 0 print E2. Interesting. Okay, let's clear this. We are facing with E1 and E2 and 1 divided by 0. ఓకే, ఇది ఎక్కడ చూసినట్టుంది కదా, 1 divided by 0 అంటే undefined. We have discussed it before. So E1 equals to maybe something true అనుకుందాం, and E2 maybe false, just an assumption, and we need a possible outcomes. How many possible outcomes? ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే ప్రింట్ E2. They are asking to print E2. ఈ మొత్తాన్ని మేబీ సమ్ వేరియబుల్కి ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం. ఒక వేరియబుల్ లోపల స్టోర్ చేద్దాం ఈ మొత్తాన్ని. అండ్ నౌ ఇఫ్ వి రన్ దిస్, E2 ఈజ్ ఫాల్స్, వై E2 ఈజ్ ఫాల్స్, E2 ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే, దర్ మే బి ఏ మిస్టేక్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్. We should print V here. ఓకే, దిస్ ఇస్ థింగ్. ఇప్పుడు E1 అనేది ట్రూ తీసుకుంటే, ఒకవేళ ట్రూ అండ్ ఎనీథింగ్ చెప్పలేం, ఎందుకంటే ట్రూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. బట్ ట్రూ అండ్ ఎనీథింగ్ అంటే మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ది చూడాలి. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ? వాల్యూ ఆఫ్ ఈ వచ్చి ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ కదా. సో this whole thing becomes false. And now it will check like this. Interpreter checks like this. It will go from left to right. And 1 divided by 0, which is undefined. False and anything is always false, so it returns false. And it's your turn to check this. అంటే ట్రూ ఫాల్స్ మల్టిపుల్గా ఇన్పుట్ చేసి ఒక్కోసారి ట్రూ ఇవ్వండి, ఒకసారి ఫాల్స్ ఇవ్వండి, అండ్ దెన్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, ట్రూ ఇక్కడ ఇవ్వండి, ట్రూ అండ్ ట్రూ, ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ఒకసారి దీనికి చెక్ చేయండి. అండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రింట్ ఎనీ, స్టోర్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ లైక్ దిస్ and then print that variable. That's the question. Please change it. Okay, next thing, there's a word which is a string 1384 something 1384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 01938. Okay, we need word A and B. Something word equals to 1384 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 and then 1938. Okay, and now they are asking word of A is to B is equals to string 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9. Okay, now they are asking what, assume that both are positive integers. Okay, find the value of A and B. Okay, why they said that assume that both are positive means ఇక్కడ నుంచి ఇటు సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు it will be a positive count. Why? Because if you take the indexes here, it comes as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలాగ వెళ్తూ ఉంటుంది. Okay, the indexes will go like this, or else మనం ఇట్లా వస్తున్నామంటే it will come as starting ఇక్కడ -1 and then
this side it's -2 and then that side is -3, like that it moves on. -4, so they said to take that both a and b are positive integers, so we should neglect this condition and we should go with this condition. a and b స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, నౌ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే ఫైన్, నౌ వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఇది ఎన్నో లెటర్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. 0 1 2 3 4. ఓకే, 4th ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్స్ ఎండింగ్ అప్ టు వేర్ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this is 14. So 8 to 4 to 13. Let's check. Print word starting from 4 to 14 maybe. Yes, okay, 0 వస్తుంది, so it will take 13. Yes, our output is this, and a is 4 and b is 13, and they asked to find the value of a plus b, and a plus b 4 plus 13 which is 17. Okay, ee question అయిపోయింది. Next, how does the Python interpreter parenthesis the following expression? Okay, this is an interesting question so far. ఇప్పుడు మనం కొన్ని మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, సంథింగ్. లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ కన్సోల్. మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే 3 + 4 అండ్ దెన్ -4 అండ్ దెన్ ఇంటూ 3 దెన్ డివైడెడ్ బై 5. దీనికి ఆన్సర్ 4.6 అంట. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ నార్మల్లీ 3 + 4 అంటే 7, -4 అంటే ఎంత 3 and then 3 into 3 is 9, 9 divided by 5 which is something like 1.8 అట్లా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ 4.6 వచ్చింది. వై మీన్స్ మ్యాథ్స్లో బోర్డ్ మాస్ రూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్, తర్వాత ఆఫ్, తర్వాత డివిజన్ అండ్ దెన్ మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్ అండ్ దెన్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా అలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి పైథాన్లో. పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ దీన్ని పారాంథసైజ్ చేస్తుంది. ఎట్లా పారాంథసైజ్ చేస్తుంది? అసలు పారాంథసైజ్ అంటే ఏంటంటే బ్రాకెట్స్ని పెట్టడం, చుట్టూ బ్రాకెట్స్ని పెట్టడం, కరెక్ట్ పేర్స్ని పెట్టాలి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ 3 + 4, పైన ఉండేదాన్ని నేను మళ్ళీ చేస్తున్నా. -4 into 3 divided by 5. కానీ ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, దర్ ఈస్ నో చేంజ్. నౌ ఇంకోసారి బ్రాకెట్స్ అప్లై చేస్తున్నా. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వట్లేదు? బ్రాకెట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం బట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. అండ్ హౌ ఇట్స్ టేకింగ్? లెట్స్ గివ్ సమ్ మోర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఎస్, బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాం, ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. ఇంతకుముందు బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాము, చేంజ్ కాలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు చేంజ్ అయింది? ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఎక్కడ ఇచ్చామంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కట్ చేసాం, అంటే డివిజన్కి కట్ చేసాం. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్, అది ఎక్కడైతే నార్మల్గా జరుగుతుందో దాన్ని మొత్తం మనం అలానే పెట్టాం. ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ తీసేసి 4, ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ బ్రాకెట్స్ హియర్, -5, it's becoming insane. Yes, ఇలా మనం మొత్తం బ్రాకెట్సే మనం మొత్తం మారుస్తుంది. సో పారాంథసిస్ ఇస్ మెయిన్.
ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. అసలు వాడు ఇచ్చిండేది ఏంటంటే, ఓకే లెట్స్ సీ parenthesis for this. 0 double star 1 double star 2 double star 3 and then double star 2. What is this double star? I don't know what is it. Let's print a. ఓకే 0. ఎందుకు 0? అసలు ఈ డబుల్ స్టార్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా. డబుల్ స్టార్ అంటే పవర్. సో డబుల్ స్టార్ అంటే పవర్. ఇట్స్ 0 to the power 1 and 1 to the power 2, 2 to the power 3 and 3 to the power 2. ఇది ఎలా పారెంథసిస్ చేస్తుందంటే ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, స్టార్టింగ్ 0కి పవర్ 1. okay, and then it again parenthesis to power 2. it again goes for 3 and then yes, this is the parenthesized statement. If you print this, let's see what's the output. ఓకే 0. ఇంతకుముందు దీనికి 0 వచ్చింది, ఇప్పుడు దీనికి 0 వచ్చింది. సో మనం పారెంథసిస్ కరెక్ట్గా ఇచ్చాం. అండ్ దెన్ how does an interpreter print the parenthesis? For this kind of things just చెప్పేయచ్చు, ఇవన్నీ కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే నాట్ అనే వాల్యూని నాట్ని మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది, అండ్ దెన్ అండ్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆర్కి వస్తుంది. సో ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఏంటి, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నాట్ ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. దీనికి ఎలా అంటే ఫస్ట్ నాట్ ఫాల్స్ని, నాట్కి ఏం వాల్యూ ఉందో దానికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ అండ్కి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆర్. అదే బులియన్లో తక్కువ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 3 ఆపరేటర్స్ కాబట్టి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ what will be the output of the following statement? Not 0 and 10 divided by 2 is 5. okay, output అడుగుతున్నాడు. not 0 and 10 divided by 5 equals to 2. ఓకే, ప్రింట్ చేద్దాం, ఏమొస్తుందో చూద్దాం. అండ్ లెట్స్ డిస్కస్ why it's coming ట్రూ. ఓకే, ట్రూ వస్తుంది ఎందుకంటే నాట్ 0. యాక్చువల్లీ 0, ఓకే, 0 refers to false and anything other than 0 is true. ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 or 2 or 3 or 4 లేకపోతే ఏదో సమ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఇవైనా ఏదైనా కానీ ట్రూనే రిటర్న్ చేస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 0 అప్పుడే అది ఫాల్స్ అవుతుంది. సో బూలియన్ వాల్యూస్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 0 మీన్స్ ఇట్స్ ఫాల్స్, నాట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ట్రూ, అండ్ దెన్ 10 divided by 5 is 2. అంటే ఓన్లీ ఇట్ టేక్స్ కోషంట్. ఎలానో ఇక్కడ రిమైండర్ 0 కాబట్టి 10 divided by 5 is 2, and then this statement is true and this statement is true. True and true becomes true. okay, let's go for the last question. How do we parenthesize
the following expression. Okay, print 8.2 star 10 double star 4 plus 19. Let's print this. Okay, it's saying 820 19.0. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కడైనా దేనికి ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ డబుల్ స్టార్ అనమాట. 8.2 ఇంటూ 10. ఈ 10కి ఏముందంటే పవర్ ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెంట్స్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది, ప్లస్ 19. ఎక్స్పోనెంట్స్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్కి 10 to the power 4 అంటే ఇట్ బికమ్స్ సంథింగ్ లైక్ 10,000, and then 10,000 into 8.2 it becomes 82,000, and then 82,000 plus 19 it becomes 82,019. Let's print this whole thing. Let's check if our parenthesis is correct or wrong. Yes, correct. This is the way we give parenthesis anamata. Okay guys, let's end this session, and from next session we'll go to the conditions, if conditions.